Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimu News update apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So pavidhio iri tauya tichida kuratidzai kuti sei vatapfumanei varamba kusaluta Vice President Chiwenga kuHeroes Acre muzuva ranhasi, apo patiri kuona kwanga kuri kuwigwa vamwe brigadier kuti munge muchiona mhuri yeZimbabwe ndi Vice President Chiwenga vadzika mumota yavo nemabodyguard avo. Tichaona mamwe magenerals vachasaluta, but vatapfumanei vacharamba vakagara mhuri yeZimbabwe. Regedzai muone zviri kuitika panapa. Ndabvisa sound kuti munyatse kuona kuti chii chiri kunyatsa kumboitika, then tozombopinda mumagwaro mashoma shoma tichikuzivisai kuti vatapfumanei vakazombouya sei ivo vanga varetire kudhara, because vanga variwo makolonial nguva dzana President Robert Mugabe, but vainge vakaretire mhuri yeZimbabwe. Regedzai tiuye panapa tione that one ari kumhoretswa na Vice President Chiwenga now vakusvika pama-army generals mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa muchaona ma-army generals vakamira apo avo ma-army generals varapa mhuri yeZimbabwe. So tiri kuda kuona kuti zvakamira 1-1 panapa mhuri yeZimbabwe. So regedzai tione kuti zvakamira sei panapa. Salute muri kuona, salute andi muri kuona, salute andi muri kuona, salute amasalute esaya mhuri yeZimbabwe. Muchaona vatapfumanei pavakagara mhuri yeZimbabwe. Tichakuratidzai ndofunga muri kuona masalute esaya mhuri yeZimbabwe. Tichakuratidzai vatapfumanei pavakagara, vakatogara paseri paVice President Chiwenga apo pamberi pabrigadier paair marshal ava ndo pavakagara ipapo mhuri yeZimbabwe. Havana kana kuda kutomboenda kundombosaluta chii chimwe. Regedzai ndikuratidzai pavakagara, vachanyatsa kutorwa nekamera munyatse kuona pavakagara. Ialai yaPresident Emerson Mnangagwa that Tapfumanei mhuri yeZimbabwe is alai President Emerson Mnangagwa. That ndi Patrick Chinamasa. That guy is a political survivor. Akasurvive nguva yaMuzorewa, akasurvive nguva yaMugabe, akasurvive nguva yavaMnangagwa, now ari kusurvive. Now Chiwenga akaita president anosurvive futi. Iye the political survivor. Tiri kuona panapa that Tapfumanei muri kumuona uyu arapa uyu. Ona chiri kutarisa icho chiri kutarisa. Chikutarisa kuti famba hawo uyu arapa Tapfumanei uyu mhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri kumuona that Tapfumanei uyu akamira apa uyu. So mhuri yeZimbabwe ndo mamirira zvakaita. Regedzai tione kuti mhuri yeZimbabwe takuti timbotaure nhauwa yaGeneral Tapfumanei zvishomanana. Tiri kuziva kuti General Tapfumanei vanga vari mutunguva dzana President Robert Mugabe, vakazotosvikawo pakutoretire. Then waretire vakazoya muna 2023 vari mukuru weFAZ, vakamboiswa kuCIO chichi wakaita meno zvawaita kumaCIO, then obva vazoya vari mukuru weFAZ muna 2023. That FAZ Forever Association Zimbabwe iya yaishungurudzwa muna 2023. Handizi kuti organization iyo yakatombobva kupi. So ndo pakanyatsa kuita aligned na President Emerson Mnangagwa. After FAZ ma-election apera Mnangagwa wawina, then obva atodzoka kutoita Major General mhuri yeZimbabwe. After Major General pakarwa matransaction ana Sanyatwe papo takaona Sanyatwe achireplace against Coventry matatu achienda achireplace Sanyatwe, then angato Major General. Ndipo takazoona pakarwa kuti matransaction ana Valerius Banda matatu achireplace Valerius Banda, then achireplace matatu atochi the second commander wenyika ine Zimbabwe. So tiri kuona havasi kuwirana Vice President Chiwenga because wari aligned na President Emerson Mnangagwa. So ndosaka muchiona pese paona kwarotaura paya hazvisi raitira zvekutoti General wangabuda achitaura kuti kwanzi mangwana ari kusvika ka vanhu vese ngaende kumabasa as usual vati wati achitaura zvinhu zvakasiyana siyana because munhu atori aligned na President Emerson Mnangagwa aripo pakutsikirira mauto mhuri yeZimbabwe ndo zviripo. So tiri kuona ana Vice President Chiwenga vari kuwadyira easy because tiri kuona kuti Vice President Chiwenga ma-army commanders nemachi vari kutaura kuti ndo the next president wenyika ino yeZimbabwe. Tisikazive kuti nhauwa iyi ichange yakamira sei. So tiri kuona panapa ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika panapa mhuri yeZimbabwe. So tira kuti timbonzwe macomrade mamwe etina ndofunga tiri kuona ndo zvazviri kuitika kuHeroes Acre. Zvamuri kuona futi pascreen apa ndi VP Chiwenga vari kuHeroes Acre ibe panhau the government rekuti Vice President Dr. Chiwenga is arrived at the National Heroes Acre for the burial of National Hero Brigadier retired Albert Nyamuronda. Tiri kuona panapa ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika mhuri yeZimbabwe. Ndofunga tiri kuona tira kuti tinzwe macomrade vetinawo pano uzongotiudzawo kuti zvinenge zvakamira sei nenhauwa yekudhimolishwa kweZimbabwe.
tichikuona kuti Temba Muliswa ava kupa vice president Constantino Chiwenga mhosva yekutoti sei vaChiwenga variwo vanga vari muridzi weplace iyoyo vaida kuipa Roma, Roma yakairamba pada kuiswa zvipatara nezvinhu zvakasiyana siyana, but now dzimba dzakaiswa paudza kudhimolishwa. vaChiwenga vashandi kunonzi kuchiko that kanzuru havashandi ikoko mhuri yeZimbabwe. So toda kuti timbonzwe panapa tione kuti zvinenge zvakamira sei mhuri yeZimbabwe. Just give my kid that. This is for your child. This one is for you. That's how that it's a gift. But when things turned, they get the money which cannot even sustain themselves. But still, they have people who have the money that can help them. They can buy groceries. They don't pay. They don't pay electricity. They don't pay anything, even from internet and everything else. We pay everything. So their thing is just to sit and enjoy themselves. And now this headache, that's why this headache of dealing with all these people, tenants who are not paying, we said, we take away that problem from you. Just stay home, relax, enjoy yourself. Somebody has to do that job. I think after they clean up all those messes of areas and stuff, and right now, from what I told you, they have already removed all these many tenants in trying to find at least one person, or if not two people, to rent these houses. They can get the money but this money is now, it's a matter of Pakaita Namo, they go this, Pakaita Machato, they go this. If they feel like they are just visiting somebody else, they can do all this. Because not necessarily which ones and all those kind of things. But this is my situation. But we were talking about the issue of people buying houses, all right? People buying, they are not people. The majority of the people that I'm telling you about, they are buying, they are building location. The idea of buying these houses, because some of them they already have their own house that where they are staying. So when they buy these extra houses, what are they buying these houses for? I think in our situation as Zimbabwe, it's more, I don't want to say, for lack of a better way, or way of saying it. I think it's more trying to. I think security itself. We all know what happened around 2007, 2008. Hyperinflation, and then the period after that, where even now, I don't know how much of the total population has got that trust in the currency itself, or maybe even the monetary and fiscal policies of the country. So people feel like and don't wanna. So that's why probably Mofu was skeptical about investing the money, because we all know what happened to people's investments. And that's why the brother that I told you about was thinking of kucherera mari yake mugomo yachitora dollar per day, because no one. And then also we had the example that we gave about that nightclub what you prefer cash. It's due to years of trauma, and people are not really trusting the situation, because they've been there before, and the impact itself was quite devastating. So for to see now people building Zimba, whilst it's the title element maybe can be attached to that, but I think it's wanting to have something in there, sunset days, where maybe they can even collect even $50. At least the $50 the risk itself, we are seeing it and we are hearing it from what you are saying, but it is I think a risk that people are willing to take compared to taking their money to banks and investing. Whilst you have got a better position, because you can easily do it in Namibia, and someone can easily do it kunyika dzamuri kunze kwenyika ikoko kuna UK kwamuri ikoko, but munhu ari kuZimbabwe haana that option. So the only thing chaangati kunotenga mombe
tenga mombe onowaka but then maland zvavazvabarawo maland barons and the system itself wo unoona kunzi hurumende yangambenge iripo so that tiri kuona kusend matinzviko then at the end of the day vanhu vakupwanyirwa without anything chitaura kuti so zvakaoma but I think number one togona kuisa kunyaya yekuti vanhu they just want to tie their income and their money into something that I would maybe appreciate rather than depreciate in value and the likes. And then another thing, also I want to take it to the psychology of the population itself, where people have been less secure for so many years. They want somewhere like where they can be like mukakokoni kuti this is where I am, my safe space. Kana zvinhu zvakanetsa ndinongonodzosa musoro wangu kwakati. So we are talking about a population yevanhu that has gone through adversity for quite an extended period of time. So more like a lifetime. So definitely the way they make decisions and do things is very different to vamwe vanhu vari munyika iri kunyatsofunctiona chaiko. So some of the decisions that people will be making zvafamba sei kwapa zvafamba sei apa. But it's those years of and years and years and years of trauma and also that element yekungodawo kuti apa ndepangu apa patisingazodyirwe mari nehurumende mari yakadonha things like that. You are very right. You know, you are very right on that part of if you are in Zimbabwe and you are staying in Zimbabwe, everything is in Zimbabwe, your family is there, you have kids, they have to go to school there. You have to deal with what is happening in Zimbabwe the way you see fit. So if you were to ask me, looking from outside and say, okay, you will see all these negatives and say, this is a wrong move and this and what. But even if it's a wrong move, what other move do they have? What other move do they have? Are we saying kuti ndinongoita mari ndongotsvaga mari ndichikayakiya ndikaita mari ndongoiunganidza ndoisa pasi pepilo because havasi kubhenga vanhu havabhengi. Even vane maaccounts muzimbabwe vanonge vachisenza somewhere bhengi nderengotambirira musi waanotambira vane vakaungana paATM they will take all that money. Money hakusi kuti kwai munhu achaita mari kuti kwanzi inosiyiwa musavings account and all those kind of things. So if somebody is gonna be kiyakiya zvinhu zvake zvichimufambira and all those kind of things achibata a substantial amount, so the only thing that they think about is just putting that money into something, a structure that is gonna at least keep value. Because kubata cash, kuchengeta kugara wakabata cash mumaoko uchiti ndongoramba chiunganidza cash, it's impossible. There's no way you can do that. So there is a situation where nobody has no alternative than just to do that. So the only the repercussion is you start having headaches with the money that you have worked for. You put money in a building thinking that, okay, let me get all this. Then you start running battles with the people. One time they will just leave your house and you don't know where they are. We are talking about people who are korokoza rechigara somewhere. But ukaramba korokoza iroro unowana and there's no one. Do we have people who are working formal jobs, who have pay slips, who you can trace them? No, very few of them. And the majority, see, there's influx, implosion as far as the construction business is concerned in Zimbabwe. People are building, they are buying all these things and building. But that is actually pushing the rentals lower because there's too much competition as well. But mu connection